Hello students. So आज आम्ही ग्रॅव्हिटेशनाचो नेक्स्ट टॉपिक करता, that is orbital velocity of a satellite. आता हांगा हो अर्थ, ओके, आणि एक सॅटेलाइट असा, ओके, तेका ह्या ऑर्बिटान म्हणजे आता तो त्याच ऑर्बिटान ते घुवंक जाय, राईट, नाल्यार ते अशे हांगा येवन पडो शकता. सो त्या ऑर्बिटान ते घुवपा खातीर तेका जितली ऑर्बिटल वेलोसिटी लागतली, okay, ती आम्ही आज कॅल्क्युलेट करतली. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितें? वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सॅटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. ओके, सो हांगासर रेडियस ऑफ द अर्थ घेतला r, ओके, कॅपिटल R, आणि सॅटेलाइट हांगा आसा ऑफ मास m, ओके, आणि ते एट अ डिस्टन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ x आसा. ओके, सो टोटल रेडियस फ्रॉम सेंटर टू सॅटेलाइट जातलो r plus x. Okay, v is the orbital velocity. So derivation कशा असा? Suppose a satellite of mass m has to be put into circular orbit around the earth at a height x above the surface. Okay, radius of the orbit of the satellite किती जातलो? Total, that is r plus x जातलो, and v is the required orbital velocity for the satellite. Okay, आता हांगा किती जाला की gravitational force of attraction between the satellite and the earth असतलो, right, and that will be equal to the centripetal force. म्हणजे आता हे सर्क्युलर मोशनान उरोंक जाय, राइट, सो सेंट्रिपिटल फोर्स जातलो. सो हो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन between satellite and earth is equal to centripetal force required to keep the satellite in that orbit. Okay, so हो gravitational force किती जातलो? g m upon mass of the earth आणि mass of the satellite, okay, upon distance square r plus x the whole square. आणि centripetal force किती असता आमचो? mv square upon r, right, mv square upon r, r आमचो असा r plus x. ओके, सो हितूनसून म्हाका वेलोसिटी बरोवंक जाय. सो हांव कितें करतलें? हो टर्म हांगा हाडटलें. सो m कॅन्सल आउट जालो. I'll write this term here. Okay, oh, cancel out जालो. v कितें जातलो? रूट ऑफ gm upon r plus x. ओके, ही वेलोसिटी जाली. आता आमकां खबर आसा की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ओके, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितें आसतली? एक्सेलरेशन, आता ग्रॅव्हिटी बी आसा, राइट, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी g, ओके, g इक्वल टू gm upon r square. ओके, सो आम्ही हो g gm च्या जाग्यार, that is gm is equal to g into r square जातलो, राइट. हो आम्ही हांगा सबस्टिट्यूट करू शकता. Substitute in 1. Okay, so v is equal to root of g r square upon r plus x. Okay, आता okay, so हो आमचो used to find the orbital velocity for a satellite orbiting at a height x above the surface of the earth. So हो आमचो फॉर्म्युला झाला. आता हितून एक special case asa, that is when the satellite is orbiting very close to the surface of the earth. Okay, so when satellite
is orbiting very close to the surface of the earth. खूप लागी असा म्हणतात. सो जर ते सॅटेलाइट खूप लागी असा जाल्यार हे डिस्टन्स आमकां मॅटर करचे ना एक्स, राइट. सो आमी एक्स डिस्टन्स असा पळय ते आमी 0 घेवं शकता. ओके, नॉट एक्झॅक्टली इक्वल टू 0 पण अशेंच. सो वी कितें जातलो, रूट ऑफ जी आर स्क्वेअर अपॉन आर, एक्स 0 आला. ओके, सो रूट ऑफ जी आर जातलो. आता हे दोनूय कॉन्स्टंट. जी आमचो असता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि आर चो व्हॅल्यू दॅट इज रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 into 10 raised to 6 मीटर. ओके, हो जर आमी हांगासर घालीत जाल्यार आमकां v अराउंड 7.92 किलोमीटर पर सेकंड मेळटा. ओके, so this is the velocity required in a orbit just near the surface of the earth. So हो surface of the earth च्या लागी जर ते ऑर्बिट हे आसा सॅटेलाइट तेका इतली वेलोसिटी लागतली. ओके, नेक्स्ट आमी पळोवया टाइम पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट. So next is a time period of the satellite. It is the time taken by the satellite to go once around the earth. Okay, so एक सर्कल हे कंप्लीट करपा खातीर जितलो टाइम लागलो तो टाइम पिरियड. So it is given by circumference of the orbit upon orbital velocity. Circumference कसो बरयता आमी 2 pi r. ओके, r कितें आसा हांगासर r plus x. ऑर्बिटाचे आमी रेडियस घेता, राइट. सो दिस विल बी 2 pi r plus x upon orbital velocity v. ओके, सो आता आमी v चो व्हॅल्यू घालूंक जाय हांगासर. सो आमकां v चो व्हॅल्यू कितें मेळ्ळलो 2 pi r plus x upon root of gm upon r plus x. ओके, सो हो आमी r plus x सेपरेट आउट करू शकता. ओके, एका रेज टू 1 आसा आणि हो रेज टू हाफ आसा, सो तो वयर व्हरपाक मेळटा. सो पयली कितें करया आमी gm कॅन सबस्टिट्यूट ना, gm सबस्टिट्यूट करूंक जाय जाल्यार स्पेशल केस जातली. ओके, gm can be substituted. So gm can be substituted as हांव उलटो बरयता. सो कितें जातलो r plus x upon gm. gm कितें बरोवंक शकता आमी using acceleration due to gravity gr square, right. So हो टर्म हांव बरोवंक शकता 2 pi हो कितें जातलो रेज टू 1 जातलो r plus x रेज टू 1. हो कितें जातलो r plus x रेज टू हाफ जातलो. ओके, आणि हो टर्म आमचो आसा तसोच बरोवया रूट ऑफ जी आर स्क्वेअर. ओके, सो ह्या टर्माक हांव ऍड करू शकता लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, 1 plus हाफ जातलो दॅट इज 3/2. ओके, आणि हो जी आर स्क्वेअर आसा, सो आमी हो आर भायर काढू शकता. अंडर रूट आसा न्हू तर, सो हो आर भायर येतलो. ओके, आर स्क्वेअर आणि रूट कॅन्सल आउट जातलो, जी उरला भितून. हेका हांव कशें बरोवंक शकता r plus x क्यूब रेज टू हाफ. ओके, हाफ म्हणजे आमचो रूट जालो.
सो r प्लस एक्स क्यूब जातलो हो आणि अपॉन g. ओके, सो दिस इज द टाइम पिरियड. आता सपोज the satellite is orbiting very close, okay, to the surface of the earth. Okay, जाल्यार x equal to 0 जातलो. So time period किती जातलो 2 pi r root of r cube upon g. Okay,